Monire Malawi nonse muli bwanji kumpoto muli uli mwadandala uli maswela bwanji mwachomo bwanji tusolele uli tusindile uli moni tite kuti mwadokera tani moseliwa mwina mukhoza kudabwa koma tisanapita umene kuti ambe tathokoza anthu onse oyimba nyimbo mdziko la Malawi. Kwa inu nonse amene nyimbo zanu munayimba zimakhala za matanthauzo. Nyimbo imene yangothayi tilemekeze amene anayimba bambo Paul Banda amati sa Paul Banda. Nyimbo zimenezi zimatipatsa moyo wachaude tsiku ndi tsiku, zimatipangitsa kuti tikhale anthu omadziwa kuti moyowu tiyenera tiutali. Ndiye pano tikamakita za movies timayimba nyimbo za dziko lathu kuanyadira oyimba athu kuti iwo nyimbo zawo zamasomphenya chifukwa ngakhale atayimba 1990 zimadzakhala zikugwira ntchito mpaka lero, zidzagwirabe ntchito mpaka muyaya. Tikuthokozeni oyimba nonse aku Malawi. Mwina mukudabwa kuona kuti bantu sanda zituma amavala magalasi mutu wankhani wa lero ndi umene. Dziko lathu la Malawi ili ndale zake nzovalira magalasi akuda kapena ofira. Ndiye kuti dziko lathu lili limasuke tichotse magalasi amaso amene amatipomboneza kuti tisaone, kuti tidziyamba kuona zinthu ndithu ndi maso athu opanda kuvala galasi, opanda kuvala china chake chapamwamba. Mutu wathu wankhani ndi umene. Lero pa 28 lachiwiri mwezi wa Machi 2023 tikutana nawo mwezi wa Machi kupita kumapeto. Tabweranso ndi mutu wathu wankhani kani ntchito yathu imene timagwira yosintha kaganizidwe ka dziko. Amalawi ena mmatopa kuti iyayi maaudio amatalika, iyayi mavideo amatalika, koma popanda chakudya ichi dziko lathu lisili kulowera kulikonse. Popanda kusintha kaganizidwe, popanda project iyi dziko la Malawi silipita kulikonse. Ndipo kuti dziko lathu lili la jealous, tikamachita ife ena amafuna kanapanga iwo, koma timafuna tinene izi wina aliyense pa dziko pano Mulungu anamulenga ndi zake zoti adzapanga. Awa adzapanga zakuti awadzapanga zakuti awadzapanga zakuti. Ngati dziko tidzinsapota amene upanga chimenecho timukweze kuti chiyende, winanso wapanga china timkweze kuti tiyende, koma tisandule miyendo. Dziko lathu lili ndi mkhalidwe loti tikamuona mwana watsogolo walesi yache ndi nzeru za mmutu mwache akumayankhula mmulanjemu apolisi amapita kummanga. Mwana wina kapena nyamata wina kapena bambo wina akamanga ndege yake ya helikopta kukalonga uko, apolisi apita kummanga. Mama ndi boma linene kuti kampatse ndalama zambiri, ali zina zimene zikunsowa iye zoti akanapanga helikopta ikhale yamphamvu, ikhale kuti ili ndi zida zonse kukammangako. Kumuvi kuno tidayambira 2014 mpaka pano sidayandirepo chithandizo kulikonse kuti tapitiriza ntchitoyo, kapena mugule makamera apamwamba, kapena mungokhala ndi studio kumene. Takhala tikupemphapo ndi apo aliyense amangochita kaponda nyayika mpaka lero. Vuto limene dziko lathu ngati silingathe silidzatukuka, chifukwa mayiko anzathu ngati Israeli, America amakweza chiganizo cha munthu. Akamaona kuti waganiza zinthu zoti zikhoza kupulumutsa anthu awiri atatu anayi, amabwera kandi boma kandi bungwe kuti tapitirizani zimene zinazofunika, kutsogoloko zidzakhala ndi phindu lache. Kumalawi kuno kumakhala kugozolana miyendo, afuna akhale ngati ndani, afuna apite pati, iye ayidwa amene kuyang'ana ndale. Ndakuno kutebolo ine kulibe ndale zichitseko icho chimene ino Amalawi munanena nokha kuti yambani ndale. Koma panopa ndi mindset change mpamene mapempha amawayiresi kuti musamadikire kuti amulipiridwe, musadikire kuti yayi tiyandire ndalama, tangotsegula ndi maso a anthu. Chifukwa uthenga wa Muvi Wachilungamo wa mindset change akusintha kaganizidwe ukanampeza Malawi aliyense zigawo zonse zinayi, dziko silikadavuta kusintha muzaka ziwiri. Koma vuto mumaphonya kuti iye zimenezo anthu asazidziwe. Walisi kuyankha kuti yandaniswa bale. We are on movie, it's making noise.
vuto ndi limenelo kuti mumapanga zinthu mwajelasi mwakaduka dziko lathu nkumabwerera mboyo. Tikuyambapo mote pamene dziko lathu lili m'mavuto lagwedwa kuti tipeze pokhala pa abale athu amene nyumba zawo zakokoledwa, tiadyetsa abale athu amene apezeka ndi namondo uyu, komanso tichiritse mabala a iwo amene apulumukawo, tipulumutse miyoyo ya anthu imene tayipezayo, dziko lisayiwale vuto limodzi. Vuto lathu dziko lathu la Malawi lili ndi vuto limodzi kuti timayang'ana zina zapatali kusiya vuto limene lili m'manja kapena mthumba, ndiye vuto la katangale. Katangale m'dziko lathu lino chakhala ngati chida choti silingagonjetsedwe, chakhala ngati chida choti ndi chilombo choti silingachipe. Ngakhale takhala ndi asilikali ndi zida zopambana bwanji, katangale sangaphedwe. Si chifukwa china, katangale ali mthumba mwa iwo amene anena kugwiritsa ntchito lamulo la dziko lathu. Muvi woyamba, dziko lathuli tindi asilikali, tindi apolisi, tindi akominzi polisi, tindi neighborhood watch, tindi awa akazitape omanena kuti kuliza kuti. Koma zonsezi zingatheke pa adani ubwera kuchokera dziko lina, othawa nkhondo kapena owukira boma, koma palibe angachite ukazitape kuti awo ndi akatangale awo. Osatheka chifukwa katangale ali mthumba la anthu amene ali alamulo, mthumba la anthu a polisi, mthumba la anthu a asilikali ankhondo, mthumba la president, mthumba la vice president, mthumba la nduna, mthumba la meya, mthumba la DC, mthumba la PS. Mmene ndiye mukona katangale, ndiye kulibe chida chilichonse chingakamuphe katangale, chifukwa dziko lathu lero lili ndi matenda osachiritsika akatangale. Ngakhale kutakhala kuti tikufuna kuti lero lokha tikufuna wika operation kuti asilikali atseke nsewu, lero ndege ziziyenda mmwamba mutikhatikhatika kuti tinazo zisakasaka katangale sizimpeze, fo katangale m'matumba mwa anthu andale, katangale mumtima mwa anthu andale. Pachifukwa ichi tili ndi vuto mdziko muno. Ngati tikufuna titukuke, ngati tikufuna dziko lathu libwina lithane ndi mavuto, choyambirira tipeze njira yoti tintutse katangale m'matumba mwa anthu andale, tintutse katangale m'matumba m'majekete mwa anthu andale, mwa president, mwa vice president, mwa nduna ndi onse ogwira ntchito mboma. Tikanchotsemo katangale mmene tithala nazo. Movie number 3, anthu ambiri makamaka anthu andale akhala akumveka kuyankhula mawu mokweza mwaludzu kuti dziko lathu ili losauka ili, dziko lathu ili losauka ili. Koma Malawi mudzadabwa kudziwa kuti tsiku lililonse mumva kuti awo afuna tsogolo chipani, awo afuna tsogolo chipani, awo afuna tsogolo chipani, awo akalowa ndale, awo achoka chipanicho akalowa chipanicho, awo afuna kuyimira MP, awo afuna kuyimira kansala, awo afuna kukhala president. Funso lonena kuti chifukwa chani mufuna mukalowa ntchito onena kuti kudziko losauka, mukapindulako chani? Chilungamo nachi. Lero mudzapeza kuti maprofesa kumasukulu okachenjede, maprofesa kumasukulu za malamulo, maprofesa kusukulu za umulungu, madokotala kumasukulu osiyana-siyana kumasiya ntchito kumeneko kudzalowa ndale. Koma dziko losauka akamayankhula amati dziko lathu losauka, pamene Malawi tikhale ndi funso kuti musiye bwa ntchito zanu za uphunzitsi zabwino ku university, musiye bwa ntchito zanu za ku charity ngati president wa charity, musiye bwa ntchito zanu ngati dokotala wa mankhwala, musiye bwa ntchito zanu ngati engineer, musiye bwa ntchito zanu ngati anthu akadaulo pa zilizonse kudzalowa ndale pamene dziko lili losauka. Lero ali movie number 4, titsegule maso. Zonekeratu ndithu mwa maso ambee fatachotsa magalasi aja, nzoonetseratu kuti sukulu ina iliyonse, profesa uliwonse, ntchito ina iliyonse sikutulutsa ndalama mwansanga amene dziko la Malawi losaukali limakhuthulira ndalama kusanzira matumba mwa anthu andale. Nchifukwa mukumva kuti profesa wasiya ntchito yake ukuphunzitsa usukulu wadzalowa ndale, president wa church yaikulu kwambiri mdziko muno wasiya zake wakalowa ndale, dokotala wakuti wasiya zake akalowa ndale, ena akuchoka ku America akufuna bwera talowe ndale. Mufuna chiyani?
chifukwa dziko la Malawi ndiye tsopano ndi chitsime chimene chikutulutsa madzi akatangale kumene anthu akulemerako msanga. Pamene ndimafuna Malawi tipatsate bwino kwambiri, tipamvetsetse bwino kwambiri kuti mukamaona anthu akuti ndikalowa ndale sikuti akufuna Malawi atembenuze. Mchaka chino cha 58 matsogoleri athuwo 6 onsewo amatuza mawu moti Malawi ngosauka. Tafunsani kuti mukhala bwanji mtsogoleri wa dziko losauka pamene ndi dokta wa madigiri 13, bwanji osakhala ku England konkuja. Inu ndi mwamkulu wa mabizinesi munomo, shuga mmagulitsa ndinu, bwanji osapitiriza kugulitsa shugayo. Inuyo munali economist ku African Bank ku United Nations, bwanji munali secretary general ngomesa, bwanji simunakhale kwa performance ndi anama zambiri, mubweza doina ndali chifukwa chanu. Osafunsa kuti inu munali professor kwa amene kuphunzitsa masukulu odula zaka 40, chimene mwasiya dziko lolemera kubwera dziko losauka lino nchiyani? Mafunso onsewa pepa akuyankha funso kuti Malawi ndi dziko lokhala limene ndi chitsime cholemetsa munthu aliyense angalowe mchipinda cha ndale. Ndi chifukwa chake lero katangale sangathe kulimba mtsogoleri aliyense angayidzuke kuti athetse katangale. Movie number 5. Kukadakhala dziko lathu lino boma lina adzadzuka lina nkukhala ndi agalu oluma aliyense amene thumba katangale. Anthu onse mukanaona onse amene akhala ngati pa president atapita zintchito zawo fo masukulu wawo ali zintchito zake. Kukadakhala kuli agalu oluma katangale akamuzipanda sala labwera kumalawi akanakhala ku England kapena ku Ghana. Amakili muza akanambiriza ntchito yawo yogulitsa shuga ndi mabasi aja kumusi. Abingwa mtali akanakhala ku Zambia kumene nali kugwira ntchito komesa kapena ku African Development Bank kapena ku United Nations. Apita mtali saka anabwera mwina lina khala ndi wandale akanakhala Joyce Banda chifukwa aduka mbadwe ya dziko muno kuyamba ku area ndalezo kupita ku district kupita ku region mpaka kukakhala president. Amene ndakakhala tsogoleri ndamaka mapikisana. Sindikadamba chakwera lero kuti ausiya chalichi kubwera kukakhala president wa dziko osateka ndi president wa machalichi Assemblies of God mpo dziko losera Malawi anasiranji za Mulungu. Sindikadamva kuti apita mtali asiya uprofesa ndi ana awo amene ku America kudzakhala ndale dziko losauka. Zonseza Malawi mudzona kuti katangale chakhala chitsime choboka chimene chikupangitsa anthu amene alephera kutukuka mu zintchito zawo kuti adzatukukire pa msonkho wa Malawi chifukwa dziko lilibe agalu oti angalume aliyense kuba mbali ukhani akatangale. Movie number 6. Mukayang'ana mabwalo onse andale kandi msonkhano wanji mudzazindikira kuti anthu awa sakulikonda dziko. Mudzayang'ani aliyense wandale akabwera wabwera mende bwene mumuona kutenga bagasi akuda akuvala ndi adzauza anthu ife tidzabwetsa dziko lidzakhala Singapore kudzakhala mastima a bullet train muno sakukuonani Malawi wavala magasi akuda. Pamenepo ndimafuna mudzegule maso kuti iyeyu akukavala magasi akuda masana ngati ano asamationa kapena ife tisamamuona. Mukudziwa chena Malawi muchilengedwe cha Mulungu adasiya diso pamene patsala mngelo wa Mulungu. Diso silimanama pomuyang'ana nzake nchifukwa apolisi akamafuna kummanga munthu amamuyang'ana m'maso kwambiri ndi kumamenya makofi akumuyang'ana diso lija limadzalephera kuphetira pa chilungamo. Apolisi nkuchotwa kubawa ndiye wandale onse andale a Malawi si anu akadziko aja ukonda dziko aja timati ma nationalists kapena ma patriots ayi nchifukwa amavala magasi kuti musamaona m'maso kuti mwacho ngakuba. Lero ndi tsiku lochotsa magasi m'maso awa akudawa tichotsemo tiyike pambalipo tizimuyang'ana wandale ndi maso ama research tindziwe. Mundivomereza nonsene
kuti wandale aliyense akabwera pa msonkhano amabwera kuvala magalasi awo abi musamuone m'maso chifukwa manama kuti dziko lidzakhala Singapore, dziko lidzakhala mabullet train musamuona m'maso kwa diso silinama. Diso likamuyang'anani kuti mukunama limadzanena diso lije kuti ayawa kuti naziza bodzi. Potero amalawi lero onse andale akabwera ndi magalasi awo akuda ngati awa mudziwire kuti abwera kunamiza ndipo sakufuna muyang'ane m'maso akuti mumuona kunama kwache. Tati ntiyang'anepo andale onse mwambire kwayang'ana a president yakale apita Mutharika paliponse ndi msonkhano wawo wonse amachita mavala magalasi akuda masana ayang'ane na Saulo Chilima paliponse angachita msonkhano wawo amavala magalasi akuda masana. Nzanga Michael Usi akamachitisa msonkhano amavala magalasi akuda masana akubisa chama. Anthu andale mudziwire kuti anthu wasi andale yawawa anthu alinzi ntchito zawo mchifukwa cheta Dr. Michael Usi pa ntchito yawo, Dr. Saulo Chilima pa ntchito yawo, Dr. Lazarus Chakwera pa ntchito yawo, Professor Peter Mutharika pa ntchito yawo, koma iye boma ya dziko amadzaivalia magalasi chifukwa si yawo. Ndi asatione tisaone m'maso fo tizindikira kuti akunama. Lero mind change athu ndi kuti wandale aliyense achotse magalasi akuda, achotse magalasi aufira, achotse magalasi m'maso mwache, avule kuvula kochotsa kwikapo. Akamayankhula za dziko aziyankhula maso aga Mulunguwa kuti inu amalawi mudzimuona m'maso takunena zoona kapena akunama chifukwa maso sanama. Movie number 7. Tsiku lathu la lero mutu wathu wa lero ndi umene unena kuti Malawi achotse magalasi adzuwa ngakhale andima. Tichotse lero tichotse tidziyang'ana anthu wam'maso tiadziwe kuti awadi ndi patriot okonda dziko lache, awadi awa ndi nationalist munthu amene Malawi akumfunira zabwino timuonera akavula magalasi awawa. Izi tikuyankhula chifukwa chake nzopweteketsa mtima kuti andale athu ambiri amene takhala nawo maboma 6 nduna zikazi ngati aphunguka ngati mapresident 6 makansala angoyamba kumene kandi angati 500 chakuti onse akabwera pamaso pano Malawi amavala magalasi. Dzuwa lili nge magalasi ndi awiri ofirawa kapena akuda konse kuno osanavala chilichonse thupi lake mkulolota wangonda ajumawa Michael Usi ngafupi Chilima wangoyera koma pamaso pokhapa amadetsa amatseka pati magalasi. Tidzifunse lero Malawi tisamanena kuti ndi fashion iyayi koma tidzifunse chifukwa chake. Chifukwa chake nchoti ndi anthu onama, ndi anthu akuba, ndi anthu akatangale ndi afuna kusamaona m'maso. Lero titi kuti wandale amene afuna kupulumutsa dziko la Malawi, amene afundisa dziko la Malawi adziyapeza Malawi akupeze na Malawi nopanda magalasi kuti mudzimuona m'masomo kuti akuyankhula uzi zitithandizati nzolo chifukwa maso sanama. Movie number 8 ndailumba fo yankhula kale zimenepo kapena ndiyankhule chione chake nchoti mthupi la munthu mzimu uli m'maso mwace, umulungu uli m'maso mwace, ungelo uli m'maso mwace, suli mudzala, suli mumfuno, suli mmakutu, suli pathupi, suli palilime, suli pakamwa, uli m'maso. Ndiye nthawi yakwana yoti tidzimuyang'ana wandale aliyense amene abwera tinamiza yo m'maso. Movie number 9. Kodi akamati magalasi awa zinake awawa chani cholinga chake nchani opanga anapangiranji izizo izi yankho galasi lapangiro pa zifukwa ziwiri zitatu zinayi zonse owerengera mwina maso ano ngafupi adzikulitsa zolemba zija pa baibulo kapena pa buku adzizikulitsa kuti mwaone cholinga cha galasi. Chachiwiri kukuwala kwambiri muli m'maso anuwa adzikhenima kwambiri ndiye muvale ukudako kuti musaoneke.
Chachitatu, mwina muonerepo zina za sciences ku school. Amati microscope kachani cholinga cha glasi nchimenecho. Ndiani mafandi kufuse na Malawi. Inuyo ndi inuyo mabonga 28. Mufuna maglasi kuti wandale yakone. Mufuna wandale yabale maglasi kuti yakone. Chimene changa kuonene yakacho cha maglasi nchiani. Tizindikire ndi tsagula maso lero kuti timapindidwa ndi anthu andale. Chifukwa dziwanizi dziko lathu losauka kulibe mpresident aliyense ananena dziko lolemera aliyense amene dziko losauka koma mudabwera mdipiti wa anthu kukapikisana ku president, mdipiti wa anthu kukapikisana ku phungu, mdipiti wa anthu kupikisana mdzipani. Chofulinga nchoti kodi chimene anthu muthamangira chani poti uku nkosauka. Maonera kuti dziko losauka ndi otipusitsira anthu amaglasi awa okudawa. Nchifukwa matatuza zimene zaraba maglasi pa machona masomo tiona kuti akunama. Tiaona kula kunama ndi abata ndivotera ine ndikatangofika ine dziko litaka Singapore, ndikatangofika dziko litaka bullet train, ndikatangofika ine sinza wantambali yensa nanga abe tijamanga. Kungolowa menemo akapita nkati mukuvula maglasi wa amakadzi mbalangondo zimene zili kwenzenizenizo maglasi wangoti musitsira tisaone maso. Pachifukwa ichi ndimafuna kuti Malawi tikhale chete tidzifunsa. Ajuma mufuna lowa ndale chifukwa chani. Ndiye ndikatenga maglasi awa nkuvala mudzindi uzirati kuti shoot it go. Nyamuka. Enda zako go. Chifukwa ndabwera kunamiza. Wandale wakabwera tamuyang'ana ni maso. Kodi aunena zona amene yu. Kodi uyu akutakumva ndithu kuti dziko losauka ndi afuna adalitembenuze. Chifukwa atsogoleri onse 6 abwera apita. Anabwera ndi mawu kuti dziko losauka ili akamuzuya ana kuti akuti cha neno was naked. Dead north kamuzomene. Mena amachoka north jali dead be. Mena amachoka neno jali naked mpaka leo. Kwabwera ena achite chimodzimodzi koma pochoka alisi ya dziko losauka. Lero achakwera athandiza kazikuiti. Kapena chimodziso ndiye akachita choka. Koma Malawi kuti timuyang'anitsitse kuti akupita kutsogolo yankho ndiya straight kuti ayi Malawi ngosaukira mawu awo aja. Tsopano ndimafuna mudziwe izi atsogoleri amalipidwa amalandira malipiro amalandira zambiri nchifukwa amatetezedwa ndi asilikali amo. Wina kuti alegeza pe president kukozola nkhondo dziko limene fa asilikali athanda amene afuna kuononga moyo wa president fa president iyo ndi olemekezeka amalandira ndalama za msonkho Malawi. Koma tsopano iye akanamiza dziko palibe amayambidwa mlandu, akabera dziko palibe amayambidwa mlandu. Mmalo mwake amapita kumalandira pension mpaka tsiku lake lolowa m'manda. Move number 10. Leroli muvomereza Malawi kuti andale onse amene tina mdziko muno amasiya ntchito zawo amagwira ntchito kwina kwake amalandira ndalama koma amasiya kumene kuja lowa ndale. Tatsatani bwinobwino kuti awawa abwera ndi ukadaulo wanji oti adathetsa umphawi mdziko muno. Mudzapeza kuna kuti posiya yawo ntchito kujako kanali lecture, kanali pastor, kanali prophet, kanali doctor, kanali professor, kanali part. Chimene abwerera muno nchodzapanga ndalama kuti alemere chifukwa kumene analiko alephera kulemerako. Kumene analiko alephera kulemerako ndiye tsopano abwera kuti pakuti akutoti chitsime cha Malawi dziko la Malawi chitsime chake ncholemeretsa anthu andale koma sichotukula dziko sicholemeretsa nzika ndi akani asiye zawozo adzalowe ndale. Lero mumva kuti ena ake akuchoka ku America afuna kutakhala ndale, ena ake achoka kuti afuna kutakhala ndale, ena achoka South Africa atakira ndale. Tayang'ana ni maso akabwera magalasi awo abweze. Movie number 11. Pamene kudzavula magalasi andale awa leroli timafuna kuti mudziwe kuti Amalawi sakufuna kuti tidziona ukatangale m'maso mwa atsogoleri athu.
ndiye lero tizindikire tsopano posankha munthu oti ayendetse dziko tizimuyang'ana kuti iyeyo ndi mwini wa dziko ndi mwini potani. So ayenera kuonetsa zintchito zake zimene wapanga zimene akuchita zoonetsa kuti ndi mwini wa dziko. Komanso ngokonda dziko la Malawi. Awa ongobwerawa ndiye amene mukumaona kuti iwo alemera kwambiri kuposa zintchito amagwira kumbuyo. Koma kuti athetse katangale ayi, kuti atukule dziko ayi, kuti athetse zomwe zimapangitsa dziko nokusauka ayi, kuti so asiyitse dziko nokugongolanso ayi, ndi amatsogola kugongolako. Titsegule maso dziko la Malawi. Movie number 12. Umboni uli apa kuyambira chaka cha 1994 zafika tsiku la lero boma la Britain lapereka ndalama ku Malawi zosachepera 6 billion pounds. So pa 2014 ma British ankanena kuti apereka 4 billion. Ndiye kumatafika 2023 azungu akuwangande atipatsa 6 billion pounds. Siri kujua kuti ma Americans atipatsa ndalama zingati mazaka 29. Siri kujua kuti ma European Union yonse yatipatsa ndalama zingati, koma akuti akangoganizira azungu akangonena kuti estimate kakutera kungoganizira kokha ndiye kuti muzaka 29 maiko azungu apereka 20 billion US dollars ku dziko la Malawi. Ndiye tikale pasa Malawi kawiri katatu 20 billion ndi ndalama zingati? Pafupi 20 trillion. 20 trillion muzaka 29 yatichitira chani ku dziko kuno? 1, tilibe magetsi. Dziko lililonse loti aifeti kutukuka mudzambe maonera magetsi. Tilibe ulimi wa malonda. Dziko lililonse loti ifeti kutukuka mudzaonera ulimi wa malonda olima ndi matrakita. Tilibe migodi. Dziko lililonse loti ifeti kutukuka mudzaonera ntchito za migodi. Tilibe ulimi oti anthu mmakomo mwawo amalima ndi zitsulo, aliyense akulima ndi khasu. Zaka 58 tilandire ufulu wa dziko. Ndi kumalawi kokha kwathu kuno kumene amalawi anthu mtundu wa mulungu kulimabe ndi khasu la mpini kumalawi kokha kuno. Pa Zimbabwe pompapa amalima ndi matrakita. Ku Zambia konkuku amalima ndi matrakita amene kulima mmakasuwo mwa anthu 10 mwina atatu okha. Koma kumalawi kuno onse 100 amagwetsa ntchito makasu. Mafamu amene akulimidwa ndi matrakitale nganzungu, sebo farming, chinkango, akuti chani, kapena anthu andale amene anatenga matrakita ya boma amene tili akongola ku Exim Banket andale adatenga ndiye mafamu mwawo akulima mmene. Koma kufamu kwawo konso sagulitsa kuti dziko lipindule. Movie number 13. Zimezi kuti bwetsa ife kuma kunde manga kapena ne kuti kompezera kuti anthu onsewa andalewa mabiliyoni onse tikutchulawa alowa dziko muno koma alephera kutukula dzikoli chifukwa amakalowa mthumba la ndale limene lili ndi mphamvu yosunga katangale, yochita katangale. Ndalama zonse zizangopita 20 billion US dollars. Malawi kwacha 20 trillion muzaka 29. Lero nsewu ndi umodzi wa nalikukuti chokera kunsanje mpaka Kalonga nalikukuti mmandziwa inu mmene kuyankhulira kapena nsalulu kansewu konera magali moto awiri matraki sangapikisana ine kuti ipatuke kuti ina idutse. Malawi amene ne 2023 tiye tikayang'ane misewu ya mbali kupatula umene watu wa nsalulu wanalikukuti tikayang'ane wasalima ndiye penapo madzi okhaokha penapo dzibozo khadzoka koma ma president 6 mwa president amenewo kulibe aliyense amene amadandaula kuti ndilibe ndalama. Onsewo ali ndi ma bank account zikulu osati bank m'Malawi mokha koma ku Mauritius, ku Dubai, ku America, ku London, ku Swiss bank. Ndiye kumafunsa kuti dziko limene munkalowa lilosauka mukutuluka lilosauka koma inu muli billionaire maakaunti wa dziko lonse lapansi zatani? Andale amagalasi, andale amagalasi. Movie number 13.
ndale za Malawi za mabasa boma apa mabasa ate ndi Katangale. Mukumbukira nonse mchaka cha 2013 Mai George Banda adagwidwa ndi mulandu wa Kashigeti adayankhula kuti alandira foni chokera ku Kenya kauza kuti Mai George Banda ngati mufuna muone chisankho za Katangale zisiye mukangwerekeza kukankha za Katangale mugwa pa chisankho. Mai George Banda ana kuti kuli bwino ndigwe koma sindoti Katangale aononge boma langa anagwadi. Pachifukwa icho lero silidabwa kumva Thabo Chakaka Chilenda atonekewa wa boma akunena kuti milandu ya Chilima ndi ya ndani a Steve Kayuni akuitwa basi chifukwa ndalama alibe. Zona atonekeno wa dziko zona akunena kuti milandu isitipitiza fwa ndalama tilibe. Kodi milandu imangambidwa chifukwa cha ndalama? Kulowa mkoti nkhani ya Katangale ndofuna ndalama so zachira ndalama so. Apa ajakwera alandira mwambi wa Joyce Banda udonena kuti osakhudza Katangale osaimbala naye mukalimbana naye mugwa pa chisankho. Koma tofoti kuzeni izitu ajakwera apita mutali kada esa sokuika Katangaleyo mphapa pepani mamaji ana esa wika Katangale mphapa kodi ali pa mpandobe nkana be chisankho ali pa mpandobe anagwa. Lero kulibe uli Katangale mukamwika mphapa ndiye muwine chisankho kulibe. Ndingo kutsina nikulu pang'ono mwina maona pa Jazira zachitika ku Zimbabwe zatikhuzaso malaye muno koma dziko iliye anzathu wa Zimbabwe zawo za gold zilibe vuto chifukwa dziko lolemera koma lathu lino kumapezeka kuti gold wathu amene Reserve Bank amene timasunga ngati mtima wa dziko anthu andale kuphatikira ndi amachalichi kuphakatika sakanikirana kumakagulitsa ku Dubai. Ndiye ife ngakhale tikwiye bwanji tikuzona chakwera sachita chilichonse chifukwa mphika wa Katangalewu ndi waukulu. Mphika wa Katangale ngati kachaso kulikoko phika matanthe uku pali paipi apa kuli botolo koko limene madzi ankachaso adzigwera ndi mmene Katangale kumalawi ndiye uku kuli aboma apapaya machalichi apa uku kuli botolo lake uku logwera Katangalewu. Sizitheka kuti mmanga koma ndimafuna ndiyankhule izi ifike nthawi yoti Amalawi tivule izi zamabodza izi kuti dziko litilipulumutse lichoke pa dzina lonena kuti ndi dziko losauka. Bambo Chakwera adayankhula zonena kuti iyayi Vice President anga ndasiyitsa zintchito zina ndi zina chifukwa akhuzira ndi mulandu wa Sata ndipo kuli anthu ena 84. Lero nkhani ya gold wa Reserve Bank Chakwera akwezapo ayankhula kalikonse sayankhula chifukwa akanamba akanakhala afuna kusintha akanamba akatibwiritsa awa akanagwira 84 lowa awa omangidwa awanso akanagwidwa asalo chilima akanakhala mkoti koma ngati anthu awakwaite kukhwapa zachidzukira kuti gold wathu amene anabedwa mu Reserve Bank kwagulitsidwa ku Dubai kudzera ndi maconnection a Zimbabwe ndi maconnection a dziko mwathu muno ndi akuluakulu ena andale sizidziwika zingofafanizidwa. Koma ndikuwuzeni izi mizimu njokwiya dziko lino. Mizimu njokwiya nchifukwa phiri lonse lingoti kakaka yasa yaba yasa apa yasa mkumapha anthu tsoka ila kupha anthu kuti sizikwakhudza akana mkuphani inuyo napolo akana madutsa m'makomo mwanu makuchotseni chifukwa oyena kuyiridwe ndinu osana amalala kuphedwa kuchilobwe wa iya. Dziko lanji lomavu chilichonse choyipa yamavundikira chilichonse choyipa muvundikire mudzavundukula lili choyipa nkubwetsa chabwino. Muchite manyazi muchite manyazi manyazi akugwire ndipo tinguti manyazi akupheni chikumbontima chikupheni fanini wa Satana adziko. Movie number 14 ndimo madzi pang'ono taona kuomba mmanja Amalawi ambira kuomba mmanja kuti anduna zachuma bambo Sosthene Gwengwe ayikapo msonkho pa mafuta amene magula mdziko la Malawi no akuti pa lita iliyonse padzichoka 54 kwacha imene ipite kuthumba la Cyclone Freddy. Komatu ndiye pali vuto inu atonse Alliance
pali vuto chifukwa mukumamvera Muvi Wachilungamo kuti mufuna kutolera mfundozo koma mumazilakwitsa kwa sinzeru zanu. Mwanyi mutira nefa amuvi kuti tabwerani muchite mene mmafuna muzaka ziwiri zatsalazi tichite njira zanuzo mwina zitheka. Timakamba pano za Solidarity Fund inu muona kuti yayi mukhazikitse 11 sonkho pa petrol amene mugula 54 kwa jaili yonse. Ife timafuna tikuwuzeni kuti Malawi sakufuna ndalama. Malawi sakufuna ndalama fo Malawi muno ndalama ndi zachikhalire zambiri. Malawi chimene akungofuna nchoti akhale ndi galu oluma ndi kupha katangale basi. Chifukwa pa tsiku la lero ndalama zimene tangolandira masiku 20 apitawo chibwerere na Polo uyu ndi zokwanira kuti onse amene akhudzidwa maboma 14 akanakhala kuti ayikidwa m'matenti apatsidwe zakudya ali ndi chisamaliro, komanso onse amene amwalira tawapeza ndipo tawayika mwaulemu. Koma sikuti ndalama zopalibe. Tanzania atipatsa $1 million, Zambia atipatsa $1 million, America apeleka 2 trillion kwacha imene. Maiko ambiri apeleka ndalama zambiri. Koma ndingakuwuzeni izi anthu amene akhudzidwa ndi ngozi imene sanapitirire $500,000. Ayi. Koma dodima ndi nonse amene mukuchitana simunafikire anthu okwana 10,000. Simunafikire. Pamene ndikunena pano kwathu kukhombo in Blantyre West, kwathu kukhombo kokha manyumba 22 agwa koma kulibe gamu ya boma ndipo nsewu aduka. Palibe aliyense angane kuti tikaoneko uko. Chodabwitsa nchoti nthawi ya corona ija pali ponse pamene pali munthu amene sanavale mask mmafikapo apolisi munali nawo, boma magalimoto analipo. Kulikonse kumene udwala COVID munthu mmafikako msanga. Lero mukulephera bwanji kufika maboma 14 okha. Pamene pakuperekeratu chithunzi kuti simuli apo kufuna kuthandiza anthu amene agwidwa ndi Polo ayi. Koma mukufuna musonkhetse zambiri ndiye musafikire anthu enawo ndiye ziyiwalike mutsale ndalama zambiri kudodi mudzigawana kwena kumapetoko. Pakuti chisankho chili pafupi, mwayiwira opeza ndalama zisankho ndi umene. Anu munamba wa nyumba anu sanate mufuna mmalize. Cholinga cheni chimene ndiye ife tikuti popeleka movie number 15 pamene Sosini Gwengwe atulutsa msonkho wa 54 kwacha nduna zonse boma limene lilipo la unitary system akuombera mmanja ndipo amamenyana paphera kuti ase this is an idea imeneyo ndiyenze fatsopano apa ndi kuti khandama 54 kwacha imeneyi ipitirira kuthumba la Katangale. Chibowo cha Katangale chikhala chikumwa ndalama imene chifukwa Malawi alizimfikira. Inu Agwengwe ndi adoti matakira ne manyazi. Chitani manyazi amalala kudya kapenta opanda tomato opanda mafuta kungokhala ngati chitiwi machitwa chitiwi ntombera. Mufuna kuti adye akhute kapena asanze. Muchire manyazi chifukwa anthu 10,000 simunafikire. 10,000 simunafikire. Koma amene akhudzidwa mwina dziko lonse sakufika 500,000. Mutinganire kuti namba yonse ndi amene simukudziwa omwe ife amuvi titayang'ana tikuona kuti namba yake kufika 150 kapena 200,000. Koma inyomwe ndi anthu osachepera mwina 10,000 amene mukuyang'anira. Koma ndalama zimene zabwerazi anthu 10,000 akulepheka kuti mwadyetse. Lero zubakazomvetsa chiswani kuti Amalawi ife tokatokafe ndi amene tikumayenda m'mitsinjemu kumayang'ana abale athu nkuwapeza atawola thupiri kumagwira ni manja nkumakuyankhula ntabwerani simukupitanso pa mumati magalimoto mulibe mukuti misewu kulibe koma gali dziko lathu linayi ndi ndege za nkhondo 10 ngati 8 zili kuti chifukwa nthawi ino ndi nthawi imene ndege za nkhondo zikanapita malo amenewo pamene misewu yaduka kuti Amalawi akuchita ntchito zawo zodziperekawo adziyapika anthu mmachira ndege zidzitenga akapime kuchipatako akachokapo tikayike mwaulemu ngati anthu koma zonsezo kulibe.
Movie number 60. Nabolo amene wafuledi yu wabwetsa ndalama zochuluka chifukwa maiko ama Africa mukhamuno SADC, Zambia, Tanzania atipatsa mabiliyoni, maiko akunja atipatsa mabiliyoni, koma mpaka pano anthu 500,000 or 10,000 akulepheka kuti apezeke kapena kuti adyetse, tapatsa makomo, tapatsa mankhwala kulephereka. Ndiye kuti madera ena amene sanafikidwe m'masiku 20 dziko lamalandira mpunga, landira chimanga, landira ufa, ndi landira makwacha ochuluka, koma anthu athu amene akhudzidwawo sikunzonzeko kwache. Pamene nduna dodima yonse ikudya chakudya mbale kwa malisi 85,000 kwacha pa tsiku lonse osati zonse ya, koma mama wa 15,000 breakfast blackfast, 12 koloko abwera adzadye 85,000 kwacha, madzulo 85,000 kwacha, kubediko 120,000 pa tsiku limodzi. Koma amene mukungwira ntchito mukugoneko amalisiyo uko kuchirobweko kumanjako akudya kapenta. Ayi muchite manyazi, bambo chakwera muchite manyazi kuti mchifukwa Mulungu akutilangako, mchifukwa mizimu yati kuira mmapiri asoti achilazulu amulanje, chifukwa anyu andale limuonetsa kuipa mtima. Mwabwera tanthandiza ine odya kubwino mkhale inu, mwabwera tanthandiza ogona pabwino mkhale inu, koma ine olirane ozunzika ndizidya kapenta zona. Movie number 80. Pamene tikuyankhula pano maboma 14 amene akhudzidwa, ngakhale Blanta simunafikire kulikonse. Blanta Rural West simunafikire, kwathu kwaini simunafikire, ndiye ngati simunafike mBlanta kola anzathu akuchikwawa mbalimo mwapeza, kumulanja kwakulira kumuloza kwa mwapeza, kumangochi kumakanjira kumafikako, zachidzukire kuti simungafikeko. Nchifukwa chake ife movie number 19 tikuti boma la mphamvu malo amodzi tilisinthe tikhale ndi boma la mphamvu mazigawo, kuti amalawi athe kukhala ndi mphamvu. Chifukwa ndingakuwuzeni izi nzachidzukire kuti nduna zokhala ku Lilongwe sizingadziwe vuto lochita Blanta Rural West ngakhale kuli phungu. Aphungu athu ambiri ndi ochepa amene amatha kuyima pamaso pa president nkulira, ambiri yamakhape chifukwa wani ayankhula bwanji chizungu si chotanga chayankhula tsiku lonse. 1 2 mwina ndikayankhula kwambiri andichotsa, bora ndikuona ndi allowance yanga. Tsono kumene kuli aphungu oshashalika odziwa kuyankhulako, ndiye kuti basi kumeneko sikukhala chithandizo. Timaonera mparliament nyumba yogasi house imayamba tsiku loyamba mpaka kutateka osamba phungu wa Blanta Rural West akuyankhula pepani bambokaneka sinikuyankhula zaino, koma tikuyankhula za phungu osayankhula kuti kodi kwanuko kuli bwanji mpaka kutulukamo mmadzaza nini. Ngati kulibe nthawi imani munene kuti nthawi yakwana parliament idzipereka mpata phungu aliyense adzipereka nkhani zake za kwawo mparliament, koma osadikira kuti muyimike dzanja. Tinokhumudwa kwambiri chifukwa Blanta Rural West ndikunena pano kumene konso madzi akokolola, mukhombwemu, mulikhubula, mudi, mwakunthembe umo, kuchigombe uko, anthu alibe kogona lero, koma amuuza ndani chifukwa boma lili ku Lilongwe. Nchifukwa ife tikuti kukhale boma lachitaganya, chifukwa kukadakhala njira yona kuti amalawi adzipereka madandaulo awo. Movie number 20 lero tikuti tikuzaniwe mukuthandizana asosini bwengwe adodima a president chakwera. Nthawi ino mukhazikitsa mafoni awiri achamati hotlines. Achigawo chakumwera ikhale 911, achigawo chakummawa ikhale 811, kuti kulikonse kumene kwachitika ngoziko adzimba nambala imeneyo, kuti inu akudodima mukhazikitsenso center yoti mudziyandira makhola amenewa ndi adzithamanga anthu kuti kuno tapeza munthu muthamanga. Iyayi kuno kuli anthu amene ali pamwala madzi azungulira muthamange. Iyayi kuno tapeza munthu oti utamfukula mmatope
sindale ya tikumukuthandizana. Ndiye pano tipempe ku TNM, tipempe ku yake takhazikitsani manambala 911 ka 912 zili ndi 911 o 912 chigawo chakumwera. Amalawi amene akhudzidwa kulikonse adzimba nambala imeneyo, ndipo mukhale atsikana ndi anyamata anu oyankha ndi awu adziuza rescue committee kuti kwakuti kwapezeka munthu thamanga. Ngakhale amwalira palibe kuti tichedwe, anthu athu asaole tikuona dziko lili ndi boma. Kumulanje uko anthu asamatola anthu kuti akamankoka munthu kupeza kuti akunyotsoka kumwendo waola, akunyotsoka mutu waola chifukwa choti nthawi yapita. Boma lili kuti mupitirizabe kutipatsa njala yoti boma ikhala chitagandi chifukwa tikanakhala kuti ndi nduna ya boma ya chigawo chakumwera ya chigawo chakumpoto akanamafikiridwa ndipo akanachita manyazi, akanafika kumalo onse amene akhudzidwa ndi Napolo amene. Movie number 22 tingoti number 23 omaliza. Kusowa kokhala ndi masenta ngati kumene kudzimidwa foni ku chigawo chakumwera rescue center, chigawo chakumawa rescue center kumene kuli manambala ake. Kusowa zimenezo ndiye tidziwe kuti ntchito yonse yopulumutsa ngozi yachitikayo yatichimwa tayilephera. Potero nkoyenera kuti kukhale manambala amenewa. Ndimayankhula mopsa mtima ndiye nanu momwe tikutenge nzeruzi mmachita manyazi ndiye mmaganira kuti atingoyika 54 kwacha ya msonkho pa dizilo amikani pa petulo, koma nkuzikira mola kuika zinonso mkatangale mwina mumeze malovu anu nene kuti bantu tabwera titani. Ndikatera sinifuna ndalama zanu koma tingothandiza chifukwa anthu athu amene akwiriridwa ngambiri, anthu amene akwililika ngambiri, ka mtundu wa Malawi umene wonongeka ngambiri. Ndipo chigawo changa nkumene kwachitika silingakhale ungoyang'ana nchifukwa zikutipweteka. Koma boma lapakati mwalephera ntchito yanu, kokani masokosi zionetse kuti mugwiradi ntchito, asaolere munthu pasi pa nthaka asanayikidwe. Ndipo wina aliyense asangosowa adziwike kuti auja anamwalira pa ngozi ya madzi tidakapezapo kuti tayika mote. Ana onse amene atsala nthawi inotu pa nthawi na president nthawi yoti mwana achita adopt ana amene akhale ku State House. Abakiri Muluzi anachita adopt ana 12 ndikumbukira bwino. Nthawi inonso achakwera mwene ochita adopt ana kumene ku State House. Ngati musi pochoka po president muchita manyazi mudzatenga bwanji chidzakhala katundu mudzasiya State House komwe president wobwera adzapeze ndi ana adziko. Tidziwe izi dzikoli ndi limodzi, anthufe ndi amodzi, ndipo mtundu uliwonse ndi munthu wina aliyense ndi munthu womudandaula ngati silidziwa kumene ali. Munali ndi ine Bantu Sanders Job. Mukhale tsiku lopambana tikomananso lachisanu Sabata. Zikomo kwambiri. Monire mwatandala uli muli uli mwachoma bwanji mwasola bwanji tusindile uli tuzolele uli mwadokela tani mwoseliwa. In our 29th district we say greetings. Maybe you wonder whether Bantu is using glasses this time. No, my eyes are very perfect.
I don't use glasses, but this is our topic of the day today. Our topic says Malawi politics must remove sun or dark glasses so that the country must be able to see things with honest and pure eyes. That's our topic, and we need to sit down and think why this topic. Time has come for politics of our country to remove the sun or dark glasses and start practicing politics using our naked eyes. Today is Tuesday, 28th March 2023. As a country struggle to heal by housing, feeding and treating the wounds of those rescued, Malawi as a nation forget one cardinal problem that if not solved with sophisticated weapons, each and every disaster, each and every plan will always be a failure. I want to repeat that one because English is not my language, so I do my best and you must appreciate that. As a country struggling to heal by housing, feeding and treating the wounds of those our brothers and sisters that we have managed to rescue, Malawi as a country, we are forgetting one cardinal problem that if not solved with sophisticated weapons, each and every disaster, each and every plan, each and every thing that we want to do will be a failure. Why? Movie number one. Malawi is a country with national security in Malawi Defense Force, Malawi Police Service, Neighborhood Watch, Community Police and informants. All these arms have failed to stop the problem because the problem has no political and conscious will to be stopped. This is none other than the chronic pandemic of corruption. That's our cardinal problem in this country. Corruption is our biggest chronic problem in this country. Movie number two. Even if you can deploy the army, the police, all units, deploy all sectors of security and deploy politicians in the name of the president, vice president, ministers, principal secretaries, or detonate bombs, corruption is not going to end until the day Malawi open her eyes, remove the glasses, and inject or infuse political will. Political will shall corruption end in our country. Meaning that we need now to inject power, more injection. We need to put more power in finding means and ways to stop corruption. Move number three. Many people, particularly politicians, have always been heard speaking loudly over the country's poverty and how poor Malawi is. But you will find that each and every day new political parties are born to rule and govern this country. The poor. Many and more people of their professions, of their professionals, could or can be professors of law, doctors in philosophy, theology, engineers, scientists, leaving their careers and professions, coming and willing to join politics and to become rulers of Malawi, a country that is poor. You wonder, if they are such educated, with such credentials, they are coming in to make Malawi rich. Obviously, that's a reason, but that's different. One will ask, why are scores of academia, intellectuals and professionals abandoning their careers and want to join politics in the poorest country? Why? That is a food for thought for us today. Why are they leaving? Some are lectures in universities. Some are professors outside the world, outside Malawi. Others are scientists, engineers outside Malawi. But you find that they say we are going back home to join politics in a poor country. That deserves a big question. Why? And now if you look at them, let's look at the example of two presidents. We had Kamuzubanda with 13 degrees, who was based in Ghana and in England, but he came back home to run the country. That was very poor. When he left, it was still poor. Then let's look at Professor Bingo Mtali.
who was in Zambia. He worked in UN, worked at Africa Development Bank, worked in commerce in Zambia, but decided to come back home and join politics. When he joins, he wants to develop the country because they find it poor. When he goes out, the country is still poor. So those are the questions. Do these professionals with career positions, do they come to join politics because they want to develop the country, or there's no money where they are, so they have found a well, what do I call it, oil rig in Malawi? Truly, Malawi is not a poor country, but an oil rig of politicians. That's why they oil their bodies, their mouth, their pockets, their bank accounts. One will ask, movie number 4, I'm done that. Now you will have a crystal clear answer why corruption is a chronic disease in Malawi, because it is the poorest country and country of poorest people. Malawi has a lot of money to make them the richest and billionaires. That's why they are flocking to join politics, because Malawi is not poor. Malawi is rich. If Malawi was poor, and I want to tell you, if there are people that are smart, are educated people. Educated people will never be where there is poverty. Educated people will never be where there is trouble. Educated people are smart, they want to be in clean places. But if you see them leaving their profession and come and join politics, you must know that there is something good there. So it's nothing other than corruption, because they know corruption will oil their pockets, will oil their bank accounts, will make them drive expensive cars that they cannot manage in those professions that they are doing. It is because corruption is the most respected practice to have made many lazy and weak minds who with their individual careers cannot sustain their lives or develop themselves. They use their credentials from their abandoned professions and use them as passports or gateway to enter into politics, not to distinguish it on the nation, but as a scapegoat to enrich themselves through the respected and dignified corruption. Because that's what it is. Corruption cannot be dignified, but in Malawi's case, it's respected and dignified, because smart people, educated people are praying on it. Not praying as a prayer, but eating on it. Movie number 5. If government had biting dogs and weapons to erase anyone who practiced corruption, politics in Malawi could be a game of patriots and nationalists. Let me repeat that. If this country had adopted a system where dogs bite whoever practices corruption, I'm telling you that politics in our country could be a game of patriots and nationalists. But because there are no dogs to bite corruption, politics has now become a game of men and women in glasses, dark glasses. You can't see their eyes because they want to steal. They want to cheat. They are liars. Movie number 6. If you check on the political platform or arena of Malawi politics today, you will not find any true patriot or true nationalist. All you are going to find are men and women in spectacles, masquerading as patriots and nationalists. They'll come like this. Vice President Saul Chilima will come in dark glasses. My brother Michael Ous will come in dark glasses. Former President Peter Mutharika will come in dark glasses. All politicians will come in dark glasses. You know why? You shouldn't see their eyes. They are not patriots and they are not nationalists. Look at our old and present politicians with the different professions. Before they enter into politics, they do not wear either sun or dark grass. They don't. They're just like Bantu Solution. Once they get into politics, you will find that they have changed. Either they will put on dark glasses or they will put on color glasses on their faces. Most of the time they will love or like to address audience and gatherings in opaque glasses. Ladies and gentlemen, we are going to make this country Singapore. Ladies and gentlemen, Malawi is going to have bullet trains in dark glasses. You know why? They don't want you to see them in the eyes.
Movie number 7. Topic of the day is Malawi politics must remove. Malawi politics must remove sun or dark glasses so that our politicians must now see this country's affairs with their naked eyes. This is the time to remove the dark glasses. Put them down. Face the nation. Face the people. In Malawi, it is a political tradition that politicians address gatherings in dark or color glasses because they know that they are liars, they are cheaters, they are deceivers, and they are corrupt. Movie number 8. Fellow Malawians, we must know in a human body there are 5 senses. And in these 5 senses there is one sense that is angelic, spiritual and godly. It's the eyes. The fact that in the human body the only organ that is spiritual, godly and angelic are eyes, Malawi politicians wear glasses because they do not want to face citizens with naked eyes, shy and afraid that the truth in them will be exposed, that they are crooks. That's why they put on glasses. Movie number 10. The fact that our politicians put on glasses without a real reason shows that our politicians do not know why they put them on. But since they are men and women of professions and careers, we can conclude that Malawi politicians are shy and afraid to be known in naked eyes that they are crooks, they are liars, and they are corrupt. That's why they hide themselves in small glasses like this. Movement number 11. As we come to remove spectacles in the eyes of politicians, we are sending a message to you all that with removed opaque glasses, it's now time that the Malawi politicians see that corruption is the only block that is making Malawians and the country poor. Because now we don't have glasses anymore. Now our eyes are naked. We can see things. We must open our eyes and realize that this country is poor because of corruption. This country is not moving a step forward because of corruption. This country is not changing its face or image because of corruption. By removing the glasses, they are also made to know that they are telling us that they are not patriots and they are not nationalists, but opportunists who join politics to make billions through corruption. Movie number 12. As of 1994 to date, the British government has given Malawi funds in balance of payments totaling to almost £6 billion. We don't know how much has European Union, China and USA gave to Malawi. But some experts say in total, the Chinese, the Europeans, Indians, the British, they have given Malawi over $20 billion in 29 years. Now let's look at 20 billion kwacha in our local currency. That's 20 trillion Malawi dollars. Now let's look what in 29 years, what have we done with that 20 trillion kwacha? The country is still in debt, the country is still poor, the country is still the most shameful nation. Let's look at our roads. All the roads we have in Malawi were designed by colonialists. The main road from Sanje to Kalonga, it's only a snake that can pass there. And you know those small snakes, I don't know their name, but in our language we call them Narikukuti or Nsalu. Small snakes can pass in those roads because 2 trucks will not be able to pass one another in Malawi roads. Unless one truck stops or move aside, then the other truck will pass. 29 years of mathematical democracy, 20 trillion in balance of payments, not even adding what we borrowed, not even including our taxes. Now if you look at taxes that we collected in 29 years, adding this 20 trillion, we'll find that this country is the richest country. Only that the hole of corruption is too deep. We are failing to seal it, we are failing to stop it. Movie number 13.
Which brings us to this conclusion that Malawi is not poor because of shortage of money, but because of the mentality and the attitude of politicians in corruption. In corruption. In corruption. That's what is making our country poor. Corruption has become a twin brother of government. This is why in 2013, former President Joyce Banda said that people as far as from Kenya called her, stopping her from pursuing corruption, otherwise she was going to lose elections. When cash get blocked out, it is now evident that Tonse Alliance government under President Lazarus Chakwera has been warned to lose elections if they try to pursue corruption. It's obvious, very much obvious. Because when we came into the government, all of us voted for Tonse Alliance on one hope: they are going to stop corruption. Unfortunately, President Chakwera today has heeded to the call of former President Joyce Banda's call from Kenya that you don't pursue corruption if you want to win elections. Now President Chakwera has sacrificed our nation because he wants to win election. That's why he has left corruption to grow wings. You can't be surprised to hear Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda withdrawing high-profile corruption cases involving those in the own government. You can't wonder. You know that Chakwera has taken the advice of Madam Joyce Banda from Kenya. Because the question that comes is, how can an Attorney General of a country withdraw cases of high-profile people like Saulo Chilima, Stephen Kayuni? How come? And you cite the reason being resources. Are you insane? Are you sincere or not? You're not. Well, the most surprising thing is that the Attorney General says he's withdrawing some of the high-profile cases involving suspects in their own government, but they are not withdrawing the case involving DPP, whereby former President Peter Mutharika is involved with his TBI and what password. You wonder. You have money to charge or try Peter Mutharika's government or party, but you don't have money to pursue your own people in your government. That is corruption, corruption, and corruption. That's why we say corruption and government are twin brothers in Malawi. In January 2022, President Chakwera exposed the Sattergate and said there were 84 suspects that included his Vice President and Chief of Staff, Saulo Chilima and Prince Gabonda Mugaga. Malawians, Africans, and the world expected action within weeks. After tarnishing the image of the Vice President, Saulo Chilima, now there are rumors that the Chief of Staff is going back to work and that the case of the Vice President has since been dropped. You think you are fooling Malawians, but you are fooling yourselves. Because Malawians are just watching and preparing, getting ready to show you an exit door. This tells Chakwera has heeded to the Kenyan call that if you pursue corruption, you lose elections, forgetting that DPP in its 6 years of shielding and backing corruption and the corrupt suspect still lost elections. Even though the Kenyan advice was there, they lost elections. Moving number 14, there is widespread accolades and appreciation that the Minister of Finance has just introduced levy of 54 kwacha on fuel collections to help victims of Cyclone Freddy. Let me repeat this one. It's a new one. People are appreciating, thanking government, particularly Minister of Finance, Mr. Sostene Gwengwe, for introducing levy of 54 kwacha on fuel that we call a revenue that we collect in fuels in this country, so that this 54 kwacha must go to the victims of Cyclone Freddy. Malawians do not need money. Malawi has enough money. What Malawi needs the most are politicians that must stop corruption. We don't need money, we have enough money in this country. We just need politicians that are going to stop corruption. Seal the hole.
We need political will that will seal the hole of corruption, that will close the gap of corruption, and that is going to kill corruption by the neck. Movie number 15. By introducing a levy of 54 kwacha of fuel revenues, it has just made corrupt society in Malawi clap hands and pat each other on the shoulders, knowing that their personal accounts will be fattened and that corruption will be more fatter. That is the point. Because this 54 kwacha will never go to the victims. It is going to the pockets of politicians. Can I give you an example? Ever since Cyclone Freddy broke out in Machinga, in Blantyre, in Mangochi, in Mulanje, wherever this cyclone went, there is corruption. You find a combi, a small sienta, a small vits stealing food meant for the victims. No government, no president, no vice president, no police has ever charged these people. What do we hear? They were arrested yesterday, tomorrow they are released without charge. And then we appreciate or we give accolades when the minister introduces labor of 54 kwacha on fuel cells. That is just a lie because it won't reach the victims or the targets. Movie number 16. After Cyclone Freddy, a lot of cash and goods and food has been donated. If we calculate the victims affected by the floods, there are not more than 500,000 people in 14 districts. But it's very disappointing to note that despite millions, tons and bags of assistance rendered, not even 10,000 people have been reached. Not even 10,000. As I speak to you, our brothers and sisters in Blantyre, Manje, Sochi, Manja, Chilobwe, Machinjiri, Ndilande, they are surviving on it. In Malawi we call it bonya. In Africa, I think you understand as a carpenter fish. These small fish, they look like grass. Those are not they are not good for consumption. That's food for pigs, food for cattle either. But in Malawi government, the full government went to buy that type of fish in Tanzania. They say in order to save, because it's a government that always knows how to trim the truth. People know that they spent 200 million to buy this fish. Now Dodima comes in and reduces the price. No, it was not 200 million, it's 7 million. But 7 million you are buying small fish carpenter, bonya. And you know, unfortunately, you people are heartless. You just boil that carpenter in a big pot, put water and salt and give to people. Are you giving human beings or animals? You must be ashamed, Dodima. You must be ashamed, Mr. President. You must be ashamed, Mr. Vice President. You must be ashamed towards the government. These are human beings, not animals. They are not pigs. They are human beings. You can't give them that. Without tomato, without cooking oil. Are you serious? Without onion, and you expect them to survive? Now, from all what we have received from Tanzania, Zambia, SADC region, Europe, America, church organizations, we wonder why not even 10,000 people have been reached. Why? Because that's a lot of donation, a lot of relief items, but still people, not even 10,000 are still crying. I'm told that some young girls are leaving classes going to look for men just for them to find a good bed for that night. And do you know what we are doing to our people? Do you know what we are doing to our future? Exploitation. We are exploiting our people for the future, and we are spoiling the future for our children. These are girls that are going to sleep with men, fathers or grandfathers, for God's sake. And then you don't mind. You make us cry. This is why we are calling for a federal system of government.
because no provincial minister could accept this nonsense. Not in the eastern region, not in the southern region, even if it happens in central region or northern region. No regional minister, no premier would agree this, would make sure each and every corner, each and every Malawian must be touched or reached. Moving number 17. In less than 20 days, Malawi has received rice in tons, maize in tons, milli in tons, and billions in kwachas, but the affected citizens are not getting enough. They are not even 10,000 in number. And I want to tell you, moving number 18, as I speak to you, Dodima government has not reached in all affected areas of the 14 districts. Blantyre is the closest to the government, but many areas of Blantyre have not been reached up to date. An example, Blantyre Rural West. In my area where I come from, Kombwe, over 22 houses has fallen, have been washed away, but government has not reached. I'm told a road from Chileka to Kombwe has been cut off, and no government don't even know, because they cannot reach there. Why? Because it's a unitary government. If it was a federal government, the premier could be told once henceforth that the bridge has broken or a road has been blocked, go and fix it, so that you can be able to cross there. But you know what, let me tell you, the painful part of it. People of Blantyre West, we see helicopters flying from our airport, which is in our constituency, going above us, seeing them going to rescue people in Nsanje and Chikwawa, passing us. Do you know how it feels? Do you understand how it feels? How painful it could be that this plane flying above is going to rescue others, but we are stuck. Malawians, we need the federal government as of yesterday, so that all people are equal in the eyes of government. If pockets of Blantyre have not been reached as of now, should we expect or anticipate that far districts like Mulanje, Chiradzulu, Mangochi, Nsanje, Maganjira out there, are they going to be reached? Obviously not. They won't. Because this is the nearest. Blantyre is the nearest. They would have touched each and every corner. But if they have not touched each and every corner, then we can't expect them to reach Chiradzulu, Zomba, in the outskirts of Maganjira. We don't expect that. That's why we are calling for federal government. Now, moving number 19. You know, it's very surprising, and you know, one can wonder. During COVID-19 operation of this, what they call it, Command Center Task Force of COVID, they make sure that they reach the whole country. They make sure that each and every place people were putting on masks. And they make sure that they reach each and every corner to vaccinate citizens. Today, only 14 districts have been affected. And it's not all districts, isolated places. Government has not reached each place today. Now questions come. With COVID, it was everywhere. Blanket treatment. Today, Fredo, Cyclone, why are you not reaching all places? This attracts the call for a federal system of government, because central government, which is unitary system, has a monopoly. That is why you have not reached in other places, because there is monopolization here. In parts where Malagombe's party, UTM, People's Party did not get more votes, they will be isolated, and isolated. Likewise, the relief items in food and money will be monopolized, knowing that either next year or the other year are elections here. So you are keeping all this money to your strongholds so that you get votes. That's the disadvantage of unitary system. They take advantage on issues of emergencies like disasters. When disasters happen, that's their time to galvanize on votes. Federal government cannot do that. Moving number 20. The disadvantage of unitary system is that it politicizes everything, including disasters. Today, no question.
MCP, UTM, People's Party are going to politicize this exercise. They'll make sure money goes where their supporters are. They'll make sure that items will be distributed where their supporters are. They'll make sure that food is given to their supporters so that they get votes in 2024 or 2025. So we cannot keep on sacrificing our souls. We cannot sacrifice our nation. We cannot sacrifice our people on the basis of politics. That's why we are calling for federal system of government. Today, as I speak, ever since Cyclone Freddy erupted, corruption over the relief and food items are being stolen. When arrested, they are freed the next day without being charged. It is because the unitary system care much about elections, but not lives of citizens. Movie number 21. If Malawi was a federal state, the relief items and food, including money donated or collected, could reach each and every victim, and the recovery could have started for resettlement as of the first day. That's the advantages of federal system. But under unitary state system, victims of Ida, Gombe, Fredo, they will never be reached. One example, a bridge in Chapananga has not been fixed or repaired until now. But that is from the disaster of Cyclone Ida, not Gombe, not even this one of Fred. Unitary system. MP has vocal, spoken loudly, cried in parliament, but is given a cold shoulder. Why? Because powers rest in the hands of one man. Malawians, we need a federal system today so that we can fix the disaster places and all affected and rescue our people. Dodima is incapacitated to reach out. Provincial government could have had instituted a hotline in eastern region and southern regions to call for rescue in case a dead body is found, a victim has been found, or a house has been washed out. But we won't stop there. We are calling on this government of President Chaweri. In the unitary system, we can even assist you. You need to create hotlines in 2 regions. You can create 911 in Blantyre, the southern region, 811 in eastern region. So that when they are in Mulanje, whether they go deeper to Luo, Nantombo's there, when they find a dead body, they can dial 911. And the rescue team must be ready to go, because we don't want our soil to have rotten dead bodies. We are calling for a wrath of God again, as we have faced now. We don't need to cause anger. Each and every human being must be exhumed and reburied, dignified, or with dignity. Therefore, we call upon Dodima, particularly the president. You must introduce a hotline. We appeal to TNM, Airtel, to create these numbers, hotlines, 911 for Southern Region, 811 for Eastern Region, so that wherever there is a victim, because as I speak to you, there are some people that are living in stones, surrounded by water, as I speak to you, in most parts of the country, but they cannot be reached. They have phones either. They could even call 811, they could even call 911, and a rescue plane could go and rescue them. What we realized is that Tonsi Alliance government, they listen from Muvi, but when they want to implement, they want to pretend like it was their idea. That's why they do it wrong. We talked about Solidarity Fund in the 7th Republic. They come in and introduce levy on fuel revenues. All the money, the 54 point, is not going to help, because that's a lot of money that could rebuild and reset our people. But because of corruption in the unitary system, all the money is going into the pockets of ministers, principal secretaries, the president, the vice president, and their spouses, and concubines. Because we saw one minister now, it's a social media story. A minister every time with a girlfriend, that one, girlfriend, that one. What type of government is it? What type of government is it?
Where is your dignity as officials of the state? Movie number 22, we call upon Dodima and the government of President Chakwera, including Parliament, to introduce independent commission, an independent commission that is going to have these phone numbers, emergency numbers 911 and 811, and the commission should be able to hold a rescue team so that whenever call comes, this rescue team can quickly fly to the places involved and rescue our people. Because Cyclone Fred did not spare anyone, therefore Dodima must not discriminate anyone. We know Dodima is a unitary state arm. They are politicized. They won't do what is required. That's why we are calling for an independent commission or a central command, or what they call command center, which is independent. And those lines must be created there so that that commission could call on the military and all our friends and brothers that have come to assist us to fly over, all over, and rescue our people. In the absence of southern and eastern region 911 or 811 hotlines, we need to know that many of our people are going to die, even if there was a chance to rescue them. Because as I speak to you, if you go to villages around Blantyre, Chiolo, Mulanje, Chirazulu, Palombe, Machinga, Zomba, Mangochi, you will find that there are others that are living in churches, that are living in mosques, but they are not known. Village headmen are the ones that are holding such people, and they have got no food. Yet our government is receiving aid each and every day. Goodwill, people of goodwill, they are sending their relief items, but they are not reaching such people. And let me tell you, all this money are meant for such people, not for you. But surprisingly, the whole government, Dodima department, all of you are sleeping in 5-star hotels. You go to the affected areas, Manja, Chirobwe, Machinjiri, Muroza, you make sure you drive back to Blantyre so that you must sleep in a 5-star hotel. Amaris, Golden Pico, Mount Sochi, what is the other one? Crossroads, Rios. And you know what? Breakfast is 15,000 kwacha. Lunch or dinner, 85,000 kwacha. And where you sleep, 128,000 kwacha. Money that you are using there is money that was meant to give these people that are eating bonia. The people that are eating carpenter are the ones that are supposed to benefit from that 128,000. You know what? You are now making us to think otherwise in the 7th Republic next door. That we are going to create cabinet guest house in the 7th government. So that ministers coming from Central Region must come and sleep in those guest houses without pay. We will say cabinet mess than spending money in this period of time into expensive hotels. Yet that money could have saved lives in the affected areas. I want you to know something. If we cannot stop corruption, then let's not even have governments. Because government must make sure that must stop corruption, so that this country stops being the poorest country, or the country of poverty. There is a story that just hit my office. There is that one they call gold mafia. Some of you that have watched Al Jazeera, the gold mafia, whereby in Zimbabwe gold is exported and Zimbabwe is surviving through that. I'm told there are networks in Malawi. In 2012, being Professor Bingwa Mtalika late, he told the IMF to fuck off, to go away, because he knew we had gold in the Reserve Bank of Malawi. I'm told
Part of the gold that is being smuggled in Zimbabwe is coming from the Reserve Bank of Malawi. Church people, prophets, and some government officials are involved. You know what? I'm crying a lot that this country somehow needed a military junta. Because we need force to make sure that we clean the mess. Unfortunately, SADC don't approve that. But amongst us, there should be someone who will stand up. Free the nation. Because we know this sort of gold disappearing from the Reserve Bank, it will just disappear also. It will be shipped or swept under the carpet. Because if this government was serious, the SATA gate by now would know who are the 84 suspects. We could have known how far is the case of Vice President Saulos Chilima and how far are the cases of the 84 suspects. Unfortunately, we hear rumors that the Chief of Staff is coming back to his work. Vice President case and Steve Gayuni case have been withdrawn because there is no money. Attorney General is speaking all this. Now it tells that if you hide the surrogate cases, this gold issue won't be exposed either. We will never know the culprits because those culprits are the twin brothers of the government. We are living in a shameful world. We are living in a shameful government. We are having a shameful government. But we need to rise up. We need to rise up as a nation. We need to rise up as people of responsibility. I want to say this to all of you that are stealing items and money from the government, from individuals who are stealing the relief items. This country belongs to us all. And one life of a Malawian matters. Don't take advantage. You should know whenever you're pocketing this money, when you're pocketing this food, when you're pocketing whatever is there, you are killing a soul. But life of a Malawian matters. Thank you very much. You're with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again next Friday here and next Sunday next door. Have a great day.